Hi friends, இப்போ நம்ம konica 164 மாடல் மிஷின் சவுண்ட் ப்ராப்ளம் செக் பண்ண போகிறோம். ஐ திங்க் ஃபிக்ஸிங்கில் தான் சவுண்ட் வருது. வாங்க செக் பண்ணலாம். இப்போ நம்ம ரைட் சைடில் இந்த பேனல் 2 ஸ்க்ரூ வரும், ரிமூவ் பண்ணிக்கோங்க. ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு பொறுமையாக எடுங்க. அடுத்தது வெளியே வந்துடும். அடுத்தது பேக் சைடில் மெட்டல் பிளேட் இருக்கும், அது 4 ஸ்க்ரூ ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க. ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இந்த ஒயிட் ஜாக் அதை ரிமூவ் பண்ணணும் பொறுமையாக. அடுத்ததாக அந்த க்ரீன் போர்டில் இன்னொரு ஜாக் வரும், அதை ரிமூவ் பண்ணணும். கனெக்ஷனுக்கு டேக் போட்டிருப்பாங்க, அதை கேர்ஃபுல்லாக எடுங்க. ஃபிக்ஸிங் யூனிட்டில் இந்த 2 ஸ்க்ரூ ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க. ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு சேஃபாக பொறுமையாக வெளியே எடுத்துருங்க. கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணுங்கள். இப்போ இந்த கைடில் 3 ஸ்க்ரூ வரும் guys, இதையும் ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க. இப்போ ஃபிக்ஸிங் யூனிட் ஃபுல்லாக கழட்ட போகிறோம். லேம்ப்பு, ஹீட் ரோலர், ப்ரெஷர் ரோலர், ஹாஃப் கட் புஷ், ஹீட் ரோலர் கியர், ப்ரெஷர் ரோலர் கியர், ப்ரெஷர் ரோலர் சீட்டிங் புஷ். இந்த கியர்னால தான் சவுண்ட் வந்துட்டு இருந்துச்சு காய்ஸ். இப்போ நம்ம இதை புதுசு போட போகிறோம். இது பழசு. ஹீட் ரோலரில் டோனர் ஒட்டி மெல்ட் ஆகிட்டுருக்கு, அதனால் ப்ரெஷர் ரோலரும் டேமேஜ் ஆகிருக்கு. டேமேஜ் ஆன கியர் இது. ஹீட் ரோலர் புதுசு, இது ப்ரெஷர் ரோலர் நியூ. கியர்ஸ், ஆஃப் கட் புஷ். இப்போ ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு கைஸ். சேஃபாக ஹேண்டில் பண்ணுங்கள். இப்போ இதை மிஷினில் ஃபிட் பண்ணி காப்பி செக் பண்ணி பார்ப்போம். அது தெரிஞ்சிட்டு அதை கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக செக் பண்ணிக்கோங்க. மிஷினில் ஃபிட் பண்ணியாச்சு, காப்பி வந்திருக்கு, செக் பண்ணி பார்ப்போம். ஓகே, எந்த சவுண்டும் வரல. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுறேன்.